на сцені. Під ваші оплески з'являється Анна Шаффер. Зустрічаємо її оплесками! Більше, більше, більше! Камон, дайте суверен! Ну і, звичайно, наш інтерв'юер Олег, під ваші оплески! Олега теж давайте підтримаємо. Давайте перевіримо звук. Як чуємо, як говоримо. Your mic is turned on. It's okay. It's on. Can you hear me? Great. Yeah. Okay, great. So we're really happy to see you here. Recently you've finished filming Witcher Season 2. Yes. Obviously, there should be a question. So without giving out anything away, so you're not murdered by Netflix, I don't want to be murdered by please Netflix. at least try to describe what can we expect in Season 2. Oh my Upscaling. gosh. What you can expect, everything you got from Season 1 and more. I really don't want to get murdered by Netflix. Отож, стосовно того, що ми можемо чекати у нещодавно відзнятому другому сезоні «Відьмака», тут це просто. Все те, що було у першому, тільки більше. А решту Анна не може сказати, тому що контракт з Netflix, її, можливо, навіть після цього б'ють. So, how difficult was it to make such a great show during the pandemic? Because you had the resources, but you had the challenges. So Absolutely. what was the hardest? Do you know what? It was really difficult, but obviously we were so lucky to be with Netflix, who I think in England anyway, they were one of the first production companies that were able to actually get their COVID protocols down so that we could actually film. So I think The Witcher was maybe the first show that actually started filming in the UK during the pandemic. It was hard though. The thing that I missed the most was obviously socializing with everyone. That was completely cut. And it's strange even now to, you know, be around people with masks on and have all of those tight rules around you. It just creates a bit of a different environment. It's much more sterile than usually a set would be. But I suppose on the plus side, I think one of the benefits you get is that everyone's super focused, everyone's there to do their job, you turn up, you do the best you can, and then you leave. So maybe that's going to be beneficial in some way. Отож, зйомки проходили, власне, другого сезону під час карантину, і завдяки потужностям Netflix це була, напевно, одна з перших відновлених зйомок в Великобританії в часи пандемії. Тому що вдалося закрити всі ковідні протоколи і, відповідно, відновити самі зйомки. Само собою, це вплинуло трошки на сам перебіг, тому що всі в масках, всі дотримуються загалом правил самозахисту або що. Ну, але людям бракувало соціалізації, тож з іншого боку, навпаки, всі викладалися по максимуму, тож лишається сподіватися, що другий сезон завдяки цьому, завдяки всім цим труднощам зйомки, стане навіть крутішим. Yeah. So after season 1, there were major discrepancies because there are a lot of gamer fans who were expecting Triss to be more like in the video games. So what do you think? Can season 2 change their opinion on the character, on the show itself, and give people, let's just say, better feel of the material? I really hope so. I think the beauty of a television series is you get much longer than you would in a film, for example, to tell a story. And especially with something like The Witcher, there's so many books, there's so many different characters to be introduced that, you know, one season is never going to fully win everyone round. And I get that. And I'm a big fan of The Witcher. I wouldn't be doing the show if I wasn't. So I think that's something that fans need to remember is we all have the same goal. We all want it to be amazing. And I think what season 2 will do is give a bit more breath for certain characters to find their way a bit more. And as you said, to charm people in a way that maybe they didn't get to do in the first season. Отож, перший сезон викликав неоднозначні враження багатьох людей, зокрема фанатів ігор, де образ Трісс і взагалі багато чого не відповідало всьому побаченому в іграх. Чи міг би другий сезон трошки змінити враження цих людей у плані подачі матеріалу? І Анна відповідає, що в цьому і полягає краса телесеріалу, що
є змога детальніше відтворювати більші твори, складніші світи з купою персонажів. І оскільки ми екранізуємо величезну серію книг з величезною кількістю персонажів, само собою формат серіалу дасть можливість показати якомога більше з них, розкрити їх усіх. Ну а що стосується тих людей, кому можливо не зайшов перший сезон, лишається сподіватися, що другий своїм масштабом, своїм підходом до показу нових персонажів, до розкриття старих, дасть таке от те відчуття, яке можливо привабить людей знову до серіалу. I have no idea what you're saying, so you could be saying something completely different to what I've just said. No, we're checking him. It's okay. Okay. But still, since we touched the topic of Triss, we have Triss in books, Triss in games, Triss in the TV show. There are many differences, but what do you think? What are the characteristics that make Triss universally whole throughout the whole media? That's a really good question. I think for me, the essence of Triss is her vulnerability and her sense of duty. And I think those two things govern a lot of her actions. Sometimes they have great consequences and sometimes they leave a little bit to be desired. But that's definitely something that I've tried to channel in my portrayal of her. That's something that I'm able to identify and hopefully something that I can drive through as we continue the journey with her. Знову ж, Трісс у книгах, у іграх і в серіалі вона суттєво відрізняється одна від одної, але чи є, попри всі різниці, якісь риси, які Анна вважає визначальними для Трісс, які є універсальними для всіх трьох медіа? І так, це, власне, її підвищена емоційність і почуття обов'язку, які фактично керують всіма її діями, тож залишається сподіватися, що персонаж надалі розкриватиметься саме завдяки цим двом факторам. Неважливо, як розгортатимуться події далі, Трісс буде вірною собі і діятиме в усіх ситуаціях саме з таким підходом. So, I think that many of the fans will ask you questions about Witcher and Harry Potter. So I'll ask about something else. Okay. Your podcast. I know that you had a podcast with your friend when you get a bit drunk and talk about different things. So tell me, what's the fate of Thirsty? Will you, let's just say, reset the project, or will you publish all the made episodes? So I think with Thirsty, I keep getting asked about this, which I think is a good sign. But we sort of parked it. We were both a little bit too busy, and we recorded these episodes so long ago. So now so much has happened, obviously, in my life, in the world, that I think we couldn't release the episodes now because they would just be so outdated. But I think it's definitely something we'd like to revisit. We just need to work a little bit on the premise first, though. I think two very screeching drunk girls talking over each other for an hour maybe doesn't sound so great for people's ears, but we'll see. We'll see. Власне, для тих, знову ж, запитання про Відьмака і Гаррі Поттера будуть ще від залу, але хотілося б згадати подкаст Анни під назвою «Спраглі», який вона вела зі своєю подругою. Вони обоє трошки напивалися і говорили про різні речі. Чи є шанс, що цей проект відновиться? Власне, проблема полягає в тому, що вони записували ці випуски, всі вони збережені, все є в Анни повністю збережено. Записували з подругою досить давно, тож багато тих речей, які вони обговорювали, вже трохи застарілі. Ну і плюс, коли дві дівчини напиваються і сідають говорити 1 годину, зі сторони це звучить не так круто, як їм могло би здаватися. Але, само собою, є плани відновити це все, можливо, повернутися до старих тем і переобговорити, актуалізувати їх заново, або просто відновити проект. Тут уже, як в Анни і її подруги, буде час і натхнення. Okay, so following up the topic of wine and drinking, I also know that you have a wine shop, like wine bar and wine shop. We have pandemic. We have lots of different shops, restaurants closed. So what made you get into this business and especially wine? Well, full disclosure, I'm a bit of a lush. I love a glass of wine, and my husband, who I have the business with, his background is wine. He's a sommelier and he's worked in hospitality for
trillions of years. And during the pandemic, I think one thing everyone did was drink their way through it. So I think you're always, you know that you're onto a good thing when you open a wine shop, especially in the UK. So it's been interesting. We opened, I think, 2.5 months ago, but it's been going really well. Do you know what I've never done though? I've never tried Ukrainian wine. So I would love some recommendations of where I could go to drink some and what I should be drinking. Please. Власне, в Анни, крім всього, є ще сімейний бізнес. Це винна крамничка, яка зранку крамничка, а ввечері винний бар. І відкрила вона його в основному через те, що так, вона сама трошки полюбляє випити, плюс її чоловік є сомельє, і він вже дуже-дуже багато років працює в ресторанному бізнесі, тож у них виникла от саме ідея відкрити такий заклад. Він відкрився 2,5 місяці тому, тобто не надто давно, просто через те, що після пандемії і всього пережитого трішки хильнути – це нормально, всі цього хочуть. Тож, ну і плюс не забуваємо, що винний магазин в Британії – це такий специфічний досвід, який треба, власне, пережити, перш ніж говорити щось про нього. Ну і плюс Анна залюбки би покуштувала українські вина. Тому якщо ви маєте якісь рекомендації, будь ласка, через організаторів передайте їй, де можна так нормально нас... Так. Може в Інстаграм написати, да? Yeah, so people will definitely give you some suggestions. Okay, great. Not just wine, we also have a great cuisine, and I know Yeah. you're a great foodie. So Big time. That's a good thing. Yeah. So did you have any time or opportunities to try our best of the best? So not yet. I arrived yesterday and it was quite late, so we just stayed in the hotel. But this evening, the MO is that we are going to try some amazing Ukrainian food and wine and everything you have to offer. So that's what I'm hoping for tonight and maybe tomorrow night as well. I have to leave on Monday, unfortunately. But the best thing about traveling is that you can always come back again. So, hey, whatever I don't fit in this time, I'll do it next time. Власне, життя багато не тільки алкоголем, інколи Анні хочеться і посмакувати чогось хорошого. На жаль, вона не мала ще можливості зробити це в нас, але тому що тільки приїхали вчора. Але сьогодні, після фестивалю, повірте, її чекатиме незабутня кулінарно-алкогольна подорож українськими багатствами. Так. Є, гастротуризм, круто! Ну і власне так, тому що подорожі це, як вже от сказав Вітя, гастротуризм це дійсно круто, і подорожуючи світом, таки є змога скуштувати і відвідати, спробувати щось нове для себе. Є. Я думаю, ми готові ставити питання. Yes. Отже, традиційно так само, з цієї сторони Вітя, з цієї сторони я. Давайте Давай, перші ти запитання. перший. Здравствуйте, у вас просто очаровательный маникюр. И мой вопрос это, играли ли вы в третьего Ведьмака? И если да, то какая у вас была концовка и с кем все-таки был Геральт? I think I understood some of that. Well, first of all, huge props to your nail work. It's incredible, yeah. And the general question is, have you played Witcher 3? And if yes, what was your ending? Who was the Geralt with at the end of your game, of your playthrough? So, don't hate me, but I'm not a gamer. And I don't own anything to play any games on. So I'm still yet to play any of the Witcher games. But, and I know I'm biased, I think Geralt should end up with Triss. Власне, Анна просить її не хейтити, тому що вона не грала в третього Відьмака, і в неї взагалі немає вдома пристроїв, на які можна пограти в ці ігри. Можливо, колись це з часом станеться, або що, але поки, на жаль, ні. Але стосовно того, як могли б розвиватися події в її проходженні, тут все просто, вона людина упереджена, тож, на її думку, Геральт мав би залишитися саме з Тріс. Так, тут гаряченьке питання є. Кріпіться. My question concerns some spoilers, perhaps, but I'm still gonna ask it. We know that one of the main topics of the book is the love triangle of Geralt, Yennefer, and Triss. So my question is, are we going to see the love story of Triss and Geralt in the series? And are you excited? Are you excited to film these love scenes with Henry Cavill? That's the main question. That's a
great question, but my lips are so tightly sealed that I cannot say anything. But what I would say is I think what's going to be great about season 2 is you'll get to see lots of different characters interacting, and you'll get to see lots of different relationships developing. Отож, оскільки любовний трикутник між Геральтом, Єнніфер і Трісс є невід'ємною частиною книг та ігор, чи отримає ця тема розвиток в серіалі, чи буде можливість нам побачити за взаємодією цих персонажів, і найголовніше, чи побачимо ми гарячі сцени між Анною та Генрі. На жаль, Анна не може цього сказати конкретно про любовний трикутник, але будьте певні, там з'явиться чимало нових персонажів, і старі також будуть між собою набагато активніше взаємодіяти, тому хто його знає. I want to keep my job, you know. Власне, ніхто не хоче втрачати роботу. So, since you mentioned Henry, so what is it like to work with such a man? The perfect man. So, Obviously, it's very distracting because he's very attractive. But I am a married woman, and I'm a professional, so I concentrate on my lines, and I look him in the eyes. тут усе просто. Як взагалі Анна може працювати з таким чоловіком, як Генрі Кевілл? I feel like that's not what I said. No. That was the translation of my line. Of course. It's not yours. That was mine. Because it's not just my opinion, you know. Lots of people think like that. Дійсно, це відволікає, тому що Генрі, ви самі все бачили, він напрочуд привабливий. Тож Анна, на щастя, вона заміжня жінка, тож їй простіше зосередитися. Ну і так, основне завдання – це зосередитися, згадувати свої репліки і дивитися Генрі в очі і тільки в очі. Наступне питання буде у нас тут з цієї сторони. Здравствуйте еще раз. Мы виделись с вами 2 часа назад на фотосессии. Вот, и я хотела сказать, что чтобы вы не слушали людей, которым не понравился сериал, как по мне, вы, наоборот, из ваших волос, как минимум, более каноничная Трисс. Вот, и мой вопрос, читали ли вы сагу о Ведьмаке Анджея Сапковского? So, first of all, don't listen to all the people who are not satisfied with your depiction of Triss, because Thank you. this girl thinks that due to your hair, your incredible hair, you're even more close to the canon version of the Triss, not the way it's portrayed in games, obviously. And the question is, have you read the whole Witcher saga by Andrzej Sapkowski? So firstly, thank you, that's very kind. Secondly, I have read some of the books, but I haven't read all of them. And actually, what I'm trying to do is take it series by series so that I can just concentrate solely on the matter at hand, which is quite helpful because, as you know, there's so much noise surrounding the series and everyone has an opinion, rightly so. It means so much to different people that I take it really seriously. And, you know, actually just to address the comments of people having their own opinions about what I look like or my portrayal of Triss, the one thing I would say is that I understand and I know what it's like to feel disappointed when something that means so much to you is, you know, made into a film or a TV series and you think, oh, hang on a second, that's not how I imagine that person looking. It's really frustrating, but it's probably not how the person next to you imagined it either, because we're all so unique and we've all got such vivid imaginations, and that's the beauty of it. And, you know, it's fantasy and we're just having some fun. And I really do think the more people watch and the more they get on board with what we're doing with Netflix's The Witcher, I just think people are going to love it. And I don't think that answered the question, did it? I went off on a tangent, I'm sorry. Власне, передусім, дяка за такі теплі слова. Так, Анна читала книги про Відьмака, ще не всю серію. Мова йде саме книга за книгою, наскільки розвивається серіал. Ну і само собою дуже багато є шуму, дуже багато є різних думок довкола серіалу, тому що це є популярна серія і, відповідно, різні люди уявляли собі ці речі по-іншому. Це цілком нормально, коли хтось бачить зовсім інше відображення чогось у фільмах, у іграх, і розуміє, це зовсім не те, що я собі уявляв, але це нормально, тому що
те, що уявляє одна людина, не обов'язково уявляє інша. Всі ми різні, всі ми по-різному сприймаємо прочитане. Тож, навпаки, це чудесно, що є можливість показувати одну з таких версій, яка також резонує з багатьма, і сподіваємося, що серіал від Netflix продовжуватиме це робити. We have a question right here on the right side. Hello. Hello. I just want to say that you have an amazing smile. Oh, thank you. And my question is very simple. What do you think about our language? I mean, I think it's beautiful. I cannot understand a word. I'm so sorry. I just don't have a head for languages, and I hate that I'm a Brit that's come over here, and you know, us Brits are awful. Anywhere we travel, we never know the bloody language, and it's really shameful. So, this is my promise to you all. I would like to come back to Ukraine, and next time I'm here, I'll have a little bit of language down. Thank you very much. Thank you. Стосовно того, що Анна думає про українську мову, тут усе просто. Вона вважає її красивою, але сама не розуміє жоднісінького слова. Так, це звучить досить таке, ну, скажімо так, так собі, тому що багато британців, вони не особливо то і вдаються, і витрачають зусилля на вивчення інших мов. І це не до вподоби багатьом іншим людям, але Анна як мінімум обіцяє, що наступного разу, коли вона повернеться до України, вона спробує вивчити кілька українських слів. I've said it now, I We'll can't make it back a bit down. faster. We'll do it by tomorrow. Whoa. Okay, I have some homework We all tonight. challenge you. It won't be difficult, I promise, Okay. but you will. Okay. I know that you'll make it. Okay, by tomorrow. So, tomorrow, yes. I can't have too much wine tonight then. Ми Or maybe впораємося that до makes it завтра. easier. Ми впораємося до завтра, тож з нетерпінням Анна чекає, що саме ми їй запропонуємо, але будьте певні, на завтрашньому виступі ви почуєте від неї українську. Yeah, dear Anna, Hello. greetings. Just pleasure to meet you here in Ukraine. And as you said before, you talk about like, yeah, of course we have like different visions and so on. I mean, imagination, right? But my question is, actually I wanted to say that I'm from the global project called Creative Society. It's a people's initiative worldwide, 180 countries initiated, like social project. The main goal is to form the society where the main values are human life and human values. And in the frame of this project, I would like to ask you the question, how do you think how it's important for people to be united all over the world, and of course in the face of like climate crisis, ecological crisis, how it's important for us to bring back humane values, to be united, support each other, and yeah, just really wanted to hear it from you. Well, I suppose, thank you. It sounds like what you're doing is incredible work, so that's amazing. I think one thing that's been really interesting about the pandemic is lots of people have said, oh, it was this amazing leveler. You know, we all experienced the same thing. But the fact is that's not true because, you know, people experienced it in really different ways. There were so many different levels of privilege. People really suffered with their mental health. People who lost their jobs couldn't feed their families. And people in different countries had totally different experiences. So I think that's something really important to remember. And as much as, you know, I absolutely want there to be, you know, I'm going to sound like a pageant queen now, world peace and world equality. The only way we can get that is by acknowledging the differences that people have and starting there and trying to change those where we can in small pockets of the world to hopefully get to a point where maybe we can level things out in a really positive way. I hope that answers your question. Власне, знову ж питання, яке задає фактично собі цілий світ, наскільки важливо залишатися об'єднаними
єднатися в ці часи, коли у нас є чимало проблем у світі, наскільки важливо підтримувати одне одного і взагалом пропагувати і культивувати людські цінності. І тут Анна, власне, звертається до, само собою, це суперважлива річ, і взяти, до прикладу, пандемію. Багато хто казав, що вона виступила як такий собі великий зрівнювач, мовляв, всі пережили одне і те ж. Але насправді це не так. Люди не пережили пандемію однаково, тому що хтось втратив роботу, хтось не мав можливості прогодувати сім'ю, різні люди мали доступи до різного рівня медичного забезпечення, медичного захисту, тож аж ніяк ніхто не провів ці часи однаково. Плюс в різних країнах люди переживали цю трагедію по-своєму. І, само собою, можна було б і от зараз, як якісь переможниці конкурсу краси, сказати «ми за любов і рівність в усьому світі». Але це так не працює, тому, само собою, нам треба гуртуватися, нам треба підтримувати одне одного. І, можливо, нам не вийде покращити ситуацію всюди і водночас, але от затикаючи оці всі маленькі дірки, задовольняючи невеличкі потреби і вирішуючи невеличкі проблеми, ми дійсно можемо зрівняти весь світ хоча б в цьому. Right side. Oh, hi Anna. Hi. First of all, I want to recommend you some Ukrainian wine named Okay. Meleka wine. Especially Cabernet Sauvignon is pretty good. And the question, as a Witcher fan, not as an actress who played Trісс Мерігольд, Okay. Team Trісс or Team Yennefer? Team Yen, come on. Really? Yeah, you have to. I'm a romantic. It's all building for them to be together, and that's what I want ultimately. Okay. Знову ж, якщо абстрагуватися від того, що Анна виконує роль Трісс у серіалі, і просто запитати, як фанатку Відьмака, Трісс чи Єнефер? І тут це просто Єнефер. Тут навіть нема чого роздумувати, тому що, власне, там і полягає справжня емоційна історія любові. I want Triss to meet a nice, honest man to settle down with and not concern herself with everyone else's drama. Plus, in the books, there are many different, invisible scenes and hints that Yennefer sacrifices way much more for Geralt. When she buys him a sword without telling him, in span of different chapters. I mean, they have a very toxic relationship. I don't know if anyone should be with Geralt. Sort of, but relationship, it's not just having a good times, it's overcoming bad times. True. And they've overcome a lot. Тож, власне, тут нема чого дивуватися, тому що Єнефер насправді більше жертвувала для Геральта, не показуючи цього. Само собою, їхні взаємини можна вважати трошки токсичними, але не забуваємо, що взаємини чоловіка і жінки – це не лише переживання світлих днів, це навпаки те, як вони проживають і дають собі раду в поганих ситуаціях. Олег, тут питання з цієї сторони. Hello. Hello. You look beautiful. Oh, thank you So my question is, what universe do you like the most? Maybe it's like Harry Potter or Marvel or Star Wars or The Witcher. The right answer is Witcher. Thank you. So, obviously The Witcher, obviously Harry Potter, but you did mention my favourite universe in the whole world, which is the Marvel universe. I'm such a big Marvel fan. Yeah, big time. Розповідаючи про свої улюблені всесвіти і серії, само собою, що Ані подобається всесвіт Відьмака, само собою, що вона є величезною фанаткою всесвіту Гаррі Поттера, але, як уже було згадано паничем, кіновсесвіт Марвел і взагалі те, що робить Марвел, це от її улюблене. Вона тут найбільша фанатка, тому так. Дякую. And the right side again. We speak about Harry Potter finally. And the question is... Hi there. Hi. Welcome to Ukraine. Thank you so much. We've been talking about The Witcher a lot, but what I wanted to ask you, how was that to live and to study at Hogwarts? Oh my gosh. Thank you for your question. Being in Harry Potter, it is really cringe to say, but it was like being at Hogwarts. It was like being a student at Hogwarts. It was so magical. Every element of that set was so realistic. And when I started filming, I was 15. So I was, I wasn't a teeny tiny, but I was still a kid. And
it was just such a wonderful experience getting to study alongside everyone else because we were still underage, so we had to study during filming. So, you know, even a scene that might be 5 minutes on screen might take 2 weeks to film, but then we'd end up filming it for about a month because we had to do 6 hours of studying a day. And everyone would just run around the corridors, teasing each other, playing tricks on each other, snogging each other, bullying each other. It was just the best experience ever, and it's one that I will cherish for the rest of my life. That's good, thank you so much. Так, ми багато говорили про Відьмака, а от як Анна згадує той час, який вона фактично провела у Гогвартсі, на що відповідь досить проста. Дійсно, зйомки Гаррі Поттера – це начебто було справжнє перебування у Гогвартсі, адже всі декорації виглядали напрочуд автентично, всім здавалося, що вони дійсно перебувають у чарівному замку. Ну і плюс найголовніше, що так, в ті часи, їй було 15 років, коли вона тільки знімалася, і самі зйомки тривають набагато довше, ніж результат, який ми бачимо. Тобто невеличка сценка на 5 секунд, насправді її можуть знімати 2 тижні. Але через те, що всі актори неповнолітні і повинні вчитися, і повинні, власне, вчитися по кілька годин на день, зйомки розтягуються на місяць. І, відповідно, цей місяць вони себе чимось займають. Тож тут, власне, і соціалізація, вони бігали цими коридорами, вони дражнили одне одного, жартували і будували взаємини. Тобто так, це був дійсно чарівний час в її життя. Я думаю, ще одне питання спробуємо поставити тут. Hello, Anna. Hello. Welcome in Ukraine. Thank you very much. Could you please share with us some funny stories, some funny moments from the shooting process of The Witcher? Oh, of course. There were lots of funny moments. Do you know what? It was such a laugh to film season 1 because we were in Budapest, and you know, that in itself is always really fun when you're away from home and you're in a hotel, and you know, because it's season 1, everyone's there for the first time, so we were all really excited and all really giddy. And I don't know if anyone here has been to Hungary, but it's fun. They've got great wine, it's a great night out, so we had lots of very silly nights out. There was a place called Bob's Bar, I think, that I don't remember too much about. It's that kind of place. If you're in Bob's Bar, you're not going to remember that the next day. But lots of terrible dancing. But from the set, I would say one of my fondest memories was with the lovely Therica Wilson-Reed, who plays Sabrina, who has become one of my closest friends from the show. She's such a babe. And we were filming in Tenerife, the Canary Islands, one of the Canary Islands. I can't remember which one, which is really bad. But we were filming there, and me and her were in the background of a scene. We didn't really have anything to do. We were just like in the background of it. Everyone else was talking, and we were just meant to be walking along. And for the life of us, we could not walk without tripping up. And we had to keep going again, even though it wasn't on us, but we were just in the back of shot going boom. And Therica just kept tripping up, and then I'd start laughing. And it was just the silliest day, and I felt so bad for everyone else. I think it was Anya and Mahesh in front who were doing the scene while we were just tripping up in the background. I think in the end they were like, do you know what, you two, just go and stand by the side. This isn't working. Насправді, історій кумедних під час зйомок Відьмака було напрочуд багато. Повертаючись хоча б до першого сезону, який знімався в Будапешті, так, коли акторам все ж таки випадала можливість вийти з готелю, вони насолоджувалися цим прекрасним містом. Ну і оскільки Анна вже розповідала, що вона любить хильнути винця, є таке місце в Будапешті під назвою бар Боба, який вона погано пам'ятає, тому що будь-яка людина, яка була в барі Боба, погано пам'ятає це місце на наступний день. А що стосується безпосередньо знімального процесу, а не, власне, перебування десь, то тут вона з теплотою згадує одну зі сцен, де вона і виконавиця ролі Сабріни повинні були на Канарських островах, Тенеріфе або на якомусь іншому з Канарських островів, іти вздовж пляжу, але в силу їхніх костюмів вони постійно перечіплялися і падали одна за одною, падали і ніяк не могли зняти цю сцену. Тому, зрештою, режисер такий сказав, що ні, дівчата, годі, вже нема куди. Давайте просто станьте, ми вас тут знімемо і все. І у нас тут останній, і може ще одне запитання зможемо задати ось тут. Yeah, time is running out, so a quick question.
You lately were involved in fantasy genre, well, because of Witcher and Harry Potter, but what is your personal taste in literature? Is it adventure, detective, scientific fiction, or else? Thank you, that's such a good question. I love myself a bit of fantasy, but to be honest, I'm much more of a romantic, so I love, you know, an old romance novel, and I'm a bit of a masochist as well, so I like something that's going to make me cry. I don't know if anyone here has read A Little Life, which is the saddest book ever written, but something like that I can really get my teeth into and then spend about a week crying over before I go on to the next one is probably my preference in literature. Попри те, що Анна... Попри те, що Анна стала відомою завдяки фентезійним книгам в основному, її смак в літературі трошки відрізняється. Вона, як і належить дівчині, любить щось романтичне, таке емоційне. Ну, а оскільки вона трошки мазохістка, вона любить читати книги, які проб'ють її на сльозу і дійсно вичавлять якісь емоції. Зокрема, була згадана книга «Маленьке життя», яка неодмінно зворушить кожного, хто буде це читати. Тому майте на увазі. Дякую, Олеже. And the last final question on the right side from this gentleman. No pressure. Hi, Anna. Hi. Glad to have you here and glad to see that you are glad to be here. Oh, I'm so glad to be here, thank you. The sun's shining, what more could we want? Can't have enough. Yeah. All right, so my question is, we all like video games. Like people play video games, people actually read books, watch films for satisfaction. So obviously when they play video games, they want to satisfy themselves. Yes. What do you think? What is this satisfaction? How do you understand it? For me, I think it's about escapism, isn't it? I mean, I don't know about you, but especially this year, I would much rather be in a book or in a video game or in a TV show than in real life, because it's been pretty bad. And I think it's that element of getting outside of yourself, and it's a really humbling thing too, to be able to do that. You know, no matter what you're going through in your life, where you are in your life, it's a universal thing that we can all connect with, and that's pretty special. So, you know, the fact that I'm able to be a part of that with my job is just amazing, and the fact that we can all be here at something like this celebrating those things is pretty cool too. So thank you for your question, and thank you everyone for having me. I'm so happy to be here, and it's not over yet. I've got this afternoon, I've got tomorrow. I hope to meet some of you later, and thank you so much as well. Отож, всі ми читаємо книги, всі ми дивимося серіали, всі ми граємо в ігри просто задля задоволення. І в чому Анна вбачає це задоволення? Не знаю, як для кого, але особисто для неї це сам факт ескапізму і можливість втекти кудись від буденності у щось значно приємніше, що особливо актуально останнім часом, коли довкола відбувається стільки всього, що набагато краще взяти якусь хорошу книгу або що і потрапити в якийсь інший світ. Тож, власне, і вона неймовірно рада тому, що має змогу долучитися до такого крутого серіалу, який теж допомагає людям у цьому. І, власне, ми тут всі зібралися не в останню чергу через те, щоби вшанувати, щоби потішитися всім тим речам, які допомагають нам пройти через різні етапи нашого життя. Тому що коли в когось поганий день, в когось не найкраща ситуація в житті, найкращий вихід що? Хороша книга, хороша гра, хороший фільм, хороший серіал або що. Тож, вона неймовірно тішиться можливості доєднатися до нашого фестивалю. І не забуваємо, що це не остання наша зустріч, адже завтра буде продовження. І Анна з нетерпінням побачить вас ще раз. Дайте шуму народ. Anna, thank you very much. It Thank was such a pleasure Thank to you have you here everyone tonight. so much, thank you. See you later. Make some noise, come Ukraine! See you again tomorrow. Thank you very much for staying here. Дякую, Олеже, ти зробив це на вищому рівні, як завжди. Молодити, будь ласка, ще раз Ані і Олегу. Дайте шуму